Ebusia me mo bibi akwa bashonko edipa GHNet TV na meda wasese. Fiti se ye share dwumadi yase waka ye ho a besi samre. Abato no eguso a ekoso na ebusia na nakwa me bedi akwa ka me akwa se be ma ye mre. The Electoral Commission ochirema ede aye na ebusia discrimination nyijimu eye abem. Ebusia obi bebusa se di nti na nakwa me bedi akwa de nsɛm wei abɛtogya a ne ho kani egyina n'akyi wɔ abra a ɔde saa nsɛm wei togya. Ne nyinaa ɛne sɛ abusua yɛnim sɛ abato a ɛrekɔ so yi polling area biara anaasɛ electoral area biara no wɔ agent a amanyɔkuo no wɔn yi mu yɛsɛ wɔanya agent koraa no at least 4 ɛkoraa ɛyɛ. Na Nana Kwame Bediako wɔsɛ wɔhyɛ ne dwumadie yi ase na EC ɛnhyɛ da ɛne ne ɛnyɛ adwen. Ọmanfo ọmụ ho anwura ne dwumadie mfiri sɛ na ɔmo ni gyidie papa biara ɛwɔ ne mu anaasɛ na ɔmo nhyɛ da ɛnim dwumadie a aberante yi bedi nso prove ɔmo wrong. Na abatoɔ mmerɛdu ɔmo provide ɔmo agent sɛ ɔmo nkɔ electoral areas ne nyinaa na kyerɛ sɛ ɔmo nso nkɔbɔ ɔmo nneɛma ho ban a ɔmo kɔɔyɛ a isise nkurɔfoɔ over 4,000 plus na wɔayi ɔmo no yɛnim ɔmo. Nti ansa na apɛ sɛ yɛhu ɔmo no kyerɛ sɛ wɔtwerɛ lɛtɛ ɛmo ɔmo nyinaa maako ne yɛgye tum ɛte aseɛ yɛ nhwehwɛmu ansa na yɛagye ɔmo atum aka sɛ han Nana Kwame Bediako n'akyitaafoɔ nie sei akwabena na ɛkɔ ha ɔbɛnten nkɔ ha. Nana Kwame Bediako nso sɛ adwuma ɛbɛyɛ 2 weeks adwuma mpo bosome na EC ne nneɛma koraa bɛduru yɛ anaasɛ ahyɛseɛ no mpo nneɛma a wɔ sɛ ɔmo de 3 days ɛyɛ no ɔmo de bɛyɛ 3 months na ɛyɛ nhwehwɛmu na ɛneɛ ne agent di abusua na kyerɛ sɛ wɔ sɛ ɔto n'adwen mu. Kyerɛ sɛ ɔno agent almost 80% ɛna ɛnyɛ dwuma biara ndi ne nyinaa efi EC discrimination a wayɛ. Abusua yɛn nkotie Nana Kwame Bediako nsɛm no yɛwie a pokuase yɛntie mbrɛ de atoa wo so. Not giving 40,000 polling agents their accreditation when we were supposed to just write a common letter and it's supposed to be released. I know this was done for NDC and it was done for MPP, where the two parties were successful with the EC. But New Force hasn't been. For some reason, I believe that the same God that always keeps us in peace within our governance will see us through this moment. I just want to say to most of the polling agents that ended up without accreditation that we're sorry. It's not that we didn't want them to be the polling agents, but it's just that they didn't release the accreditations for them. And they personally gave it to them and made them fill a different form. I think that Ghana needs some sort of transparency in our democratic constitutions. If this falls apart, I think that we will take it further to the International Court of Justice. But we just hope that this voting goes well, because at this very point, 80% of our polling agents are not going to be in the room to actually rectify our pink sheet. They thought that we would not get the 40,000 people. But if we come this far, what makes them think that we were not going to give them those names? And why did they disappoint us? I am still not happy, and from the past 3 days, I've released 2 different press conferences. I hope that Ghana is hearing us. As we speak, there's so many people who couldn't get food, but they still went to represent us as polling agents. We didn't know them. They are our polling agents, but they didn't give us the chance to even accredit them or give them the accreditation so we could go through the process as they make it look like. I really have realized that the duopoly is overprotected, it's overhailed, and everything evolves around them. This election should show Ghana that that shouldn't be the case. Everything should evolve around Ghana and the citizens of this country. It should not evolve around parties. So I'm using this moment to remind the likes of EC, the Parliament, and some of these governmental institutions that let's stop making this whole thing about parties, and let's start making our national governance about our country and our nation. Thank you. Abusua na kyerɛ sɛ wokɔpie mu ɛwɔ pokuase a asomdwe a ne nyinaa yɛpem sɛ ɛbɛkɔ so na ɛka me akɔyɛ sɛ ɛyɛ atɔ nsuo mu ɛkakra
anything. Abusua kopie mu ewo pokuase a MP no IT boy baako nsuo hwe wo abusua kasa ehwe wo die nti na me kasa nsem abusua ye tire mbotrofo a yabo abrantie na enya asem kuma ni nyina ne se pokuase youth ana se omo wo ho ne susu se abrantie no wa print papers asa wo ballot box a odi di ne dwuma ni aso wo pokuase ho no hotel bia ewo na chese MP wakwaje one ne IT boy ne chese nkrofo ahye ho na abusua so omo hye ho no amanfo odwen ho se na MP obiti be hye ho ne enye ne de no wa hye ho acha ontimi MP na chese bibi ekoso ewo ho abusua ne chese yesi abrante opie na chese o mabo mato ho opie beduru hotel ya no na chese omo di ne hu a eburo trofo ye bo abrante yi bono acha so mu a anase mpadifo bi ewom na omu kiremu se yemfa no enko police station enso abusia ye de duru ona na chese ya aburo na mana ko ne hidiem ni nyina ne se samples a na chese omu de kiro eye omamanyukuofuo ni bi ha wa ye de to aba no na chese nkrofo we hu ya omumu ni ya kum na chese oma print papers ni bi na omo ya azaa enso abusia na enti sa akra yesi omuko ye omuko hwehwemu aposifo bo pini abrantie yi cars documents papers egum nyina chese enya nokore na emom samples a omude kira amanfo se okọ atoma MPP okọ atoma NDC eno nam so abusia asem no na eni enya yenkohwe prayer idea mitifi pokwase ana ebramo de mo hu nyina eye pokwase police station nipa bebrebe a eku ha nyina eye pokwase police station omanfo be ha de fo kan ho party fo kan ho ene aposifo asojafo na de tie ne se ebra me bo mo amane efa abrantie bia yeso o makose hotel bia no wa amanfo mu ho no na ehu dede no eno na aba be pie mu ewa ha me bo mama ne se abrantie no te o police station pokwase police station eno nam so ama nipa agiti agesrada won mo aba ha na abra me be pie ha sei na abrantie no yabo na papa yabo no yakase yabo bia yabo na pa na aposifo ma ye kwan ma ye nka no man emfa no eba na de tie ne se sabi esi ekopie bu se yesi omututu se omuse hotel ho tintimu nkaka no abra mimi koduru ho de mimi hu ye eja ene de me koto so no eye kraka eye sample paper ena mimi ko hu ye enti omutre se abrantie na car o use eye Toyota Yaris enumu na nyoma ni gua anankraka no wa omu etintim le ballot box enti oma no any police station na pokwasi police station na car no omo say no se de muhunu na sa na tie omo asai car no ena aposifo be tete ni asojafo nyina be tete omo tete wie na chese bibia ni car ni na enipa a omo eyeye no mponyin ne de sesi amintimi mo obi adi mponyin no de ene na da abonten a obi ahu kwan omo fa so omo say car no kwan a omo fa so de abrantie ne ba ye ne bia no omo tete wo mponyin mu enti embrepam no omo ebese na omo aka ho asem ebi apiepie mu na mo mesan so ye pass de na ye mpese bibia benam yen despite the affinity me mbodi bi ansa na mom yekusuni aposifo no kasa asojafo wo pokwasi police station ha aposifo nso wa ha obi a ye na dwuma executive no so dodo no wa ha amasamafo wa ha san asam ne fa amasamafo ho ena amanfo mo no trobo enti masa meni MPs ni mpanimfo omwo vote omo nyina kasa na sedi osisi no ejaje se to yebo na ye time mpanimfo wo mo omo hwehwemu ni eti na se ye de aka no aba abetoa omanfo emo se tie de akoso no okay abenti na wo se ya che no ya che ne se den no ohye hotel na wo kan na ho na ohye no mo ko che no omko che den na oye ah no to mo so ma bonus a hefo so na che no dia tiene se abranche na nkasa no na opie every hotel ho nti aye ti se hotel na kwan ya no e na omu hu no nti akwakwa ye ti se ase omu nim se nkofo bebre wo ho e na omu ye sa adwuma no nti ne earlier report no
na mmeranteɛ no pɛ sɛ ɔmowura hotel hɔ but ɔmo ama ɔmo kwan amasaman PC no parliamentary candidate no ne IT ɛne aberanteɛ no ne IT ɛne aberanteɛ no enti ɛkɔba asɛe no na kyɛ sɛ ɛgya fata me na nsuo no gye mu wɔ ha paa ɛnya asɛm ketewa ɛno nti ama wote sɛ dede ebi wɔ mu a anya hwee enti ɛyɛ amasaman PC ne IT ɛne aberanteɛ no enti na papa yɛ biribi te sɛ sɛdeɛ asi ayɛ no wɔyɛ biribi ɛwɔ hɔ nanso apolisifoɔ no wɔn baayɛ na meme wɔ hɔ a wɔn baayɛ no deɛ wɔn ankɔhu hwee wɔ hɔ na mmom yɛbaa ha sɛ no neɛ hu sɛ sɛ wɔn asɛe ne kaa a na ɔtim sɛ krataa no wɔn kyerɛ sɛ wɔyi to teneɛ enti wɔn gye di sɛ ɛyɛ deɛ yɛto no ɛnɛ yi bia ɛna wɔn ayɛ no saa nanso wɔn kɔ hɔ yɛ na yɛ sample a wɔn de ɛkyerɛkyerɛ wɔn constituent no ɛno bi ɛna oyii yɛ a ɛnam soɔ ama mmeranteɛ no so ne mu ɛde no aba police station nti police station adeɛ wɔn de baa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔnne bi nto no ɛburo na wɔn buro no sɛ nkanyɛ apolisifoɔ ɛna ɛbɛpie mu tie a ɛgya nkeɛ nte asɛm pa baa na ɔde aberanteɛ no deɛ ebi ananka wato ananam ɛwɔ nsia de mesan sɛ ne mmeranteɛ no wɔn ani abere pa a wɔn kyerɛ sɛ ɛnya adeɛ a wɔn bɛtena hɔ ama obiara afa wɔn sɛ nwa ɛwɔ abaayɛ atu emu. Ebusua na kyerɛ saa nsɛm wei na ɛkɔ so anaasɛ sisi a ɛwɔ social media no so deɛ abatoɔ no ɛnyɛ fadi agorɔ ɛnyɛ nkora agorɔ wei yɛfrɛ no wuni akoma a gyina akyire na kyerɛ sɛ amanfo a wɔwɔ akoma ne akokuduro no nkɔto aba no edi no ɛyɛ maame ya afie mɛso sɛ bɛ like ahyɛ asubscribe de wadwenkyɛ no aka me ho wɔ yɛ comment section hɔ maka